Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton di page Suri Membaca pada malam ini. Dan kita bertemu lagi pada malam ini insya-Allah dalam ruang yang platform yang kita sediakan secara mingguan dalam weekly booster untuk 15 minutes weekly booster di page Suri Membaca. Dan insyaAllah pada minggu ini kali ni kita ada moderator yang ni baru pula menggantikan Imat. Imat rehat sekejap minggu ini. Selalunya kita bersama dengan Imat kan. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan meneruskan lagi agenda untuk kita punya ulasan buku, review buku kita, resensi kita bersama dengan tetamu kita pada malam ini. Dan suka tanpa melengahkan masa saya perkenalkan serba sedikit pembentang kita pada malam ini iaitu Puan Raihan Jasmani. Raihan sihat Boleh dengar kan? Sihat, boleh dengar. Alhamdulillah. Okay, good. Okay, saya harap suara saya pun jelas di live kita. Jadi untuk secara ringkas kita berkenalan dengan pembentang kita. Yang merupakan Puan Raihan yang merupakan seorang senior legal counsel di salah sebuah GLC dan juga merupakan salah seorang pemegang amanah untuk Teach for the Need, lembaga pemenang amanah. Dan kita tahu TFTN ni kalau siapa yang mungkin pernah dengar, saya rasa kebanyakannya pernah dengar TFTN ini, dan juga merupakan seorang aktivis untuk girl empowerment melalui Girl to Leader Malaysia. Itu pengenalan ringkas kepada pembentang kita pada malam ini dan bertepatan dengan latar belakang beliau dengan pemilihan buku yang telah beliau pilih pada malam ini. Jadi kalau mungkin ada yang dah tengok poster, mungkin ada yang dah pun melihat kita punya promosi di page, dia dah tahu buku apa. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Puan Raihan. Untuk yang pertamanya Puan Raihan, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan buku ini. Kita nampak pun macam panjang dia namanya kan. Mungkin Raihan boleh terangkan sedikit berkenaan dengan buku ini, penulis buku ini dan mengapa Puan Raihan memilih buku ini untuk dibentangkan pada malam ini. Dipersilakan Raihan. Hai, Assalamualaikum. Thank you Kak Nurul. I hope everyone in good health. Amid the COVID sekarang ni, semua orang hopefully dah back to new normal, still okay adapt dengan new normal. So I choose this book, dia Ijeawele, A Feminist Manifesto in 15 Suggestions by Chimamanda Ngozi Adichie. Kita panggil dia Adichie je lah, nama dia panjang and betul. I tak nak salah sebut nama orang. Adichie. Yes. So buku ni saya to be honest, saya tak kenal sangat dia, tapi pasal saya tahu dia melalui TED Talk. Dia ada 2 TED Talk, satu pasal We Should All Be Feminist dengan lagi satu The Danger of Single Story. So those 2 talks are very interesting pasal especially the first one actually moved me when I was young. I was in my law school. Second one tu is based on the book that she wrote, We Should All Be Feminist. So Adichie ni dia Nigerian, dia Catholic. Nigerian majority dia Catholic, but dia punya major minority dia Muslim, dan dia women of colour feminist. Kalau kita tengok pergerakan feminis selalunya dominasikan oleh kaum wanita berkulit putih, the Western feminism. So she wrote a book that is at some point address the issue faced by the women of colour, not just in Nigeria, in Africa, but also the American, the Black American, because dia ada belajar dekat US and then lepas tu dia belajar dekat UK. So dari situ dia boleh rasa perbezaan, dia boleh rasa diskriminasi yang dia hadapi sebagai seorang berkulit gelap. Adichie ni dia popular dekat salah satu lagu Beyonce. Saya tak tahu sebenarnya. Bila saya buat research, yes. So Beyonce nyanyikan lagu tentang dia. Tak silap saya lagu Beyonce, tapi ada satu part tu dia ambil TED Talk Adichie jadi macam background voice. So lepas tu terus macam boom pasal nama Adichie lah. But
Apparently my understanding Adichie macam try to diassociate herself dengan Beyonce because Beyonce punya konsep feminism maybe a bit different dengan what Adichie and women of colour fight. Walaupun Beyonce tu pun women of colour. Nampak tak dia punya perbezaan dia tu. So macam I kalau see you that. baca, I don't know whether you guys can see but it is Yeah. an apa ni, inspiring lah. I pun tak dengar lagu Beyonce ni, Flawless ke Fearless ke apa tah. I Oh, tak tengok pun that's video the klip, tak lyric tengok. of the Yeah, those, song. this is not lyric lah. This is the uh, words that she used in TED Talk yang Oh, Beyonce ambil letak dekat lagu dia. as the background. Background, something like that. So, I see. Adichie. so dia, Adichie ni dia cakap macam banyak sangat definisi feminism. Dia tak nak buat benda tu so complicated because Adichie ni dia bukan academician, dia bukan scholar. Dia penulis buku cerita. Dia tulis cerita apa ni, non-fiction. It's literature fiction. So dia language that she use is very acceptable to the masses. Dia tak guna not weird lah. Dia tak guna academic jargon that is not accessible, that's hard to understand for the layman. For people like us lah, kalau macam banyak sangat language bagi dia tak sampai message tu kepada the masses. So dia kata your feminist premise should be I matter. I matter equally. Not if only I have something. Not as long as I have approval from my boyfriend, my husband. I matter equally, full stop. So for her that is feminism. Tak ada bergantung kepada jika saya adalah feminis, jika saya diberikan, tak. Dia kata saya feminis kerana saya manusia, saya matter, I matter equally. I am human being just like you, pari passu, sama setara. Tu je, tak ada berkecuali, tak ada impak lah. So kenapa saya pilih buku ni? Simple, I got it as a gift. I did not intended to buy. I heard her TED Talks. I got it as a gift from one of my close friend, Faridza. I think she's here. I'm not so sure she's here. So she gave me as a gift. Masa tu baby I baru lahirkan anak November 2019. So bulan 2 tak salah I. Bulan 2 2020 or bulan Januari 2020 dia bagi I hadiah ni. So, buku ni nipis. I think it's a good gift because you baru lahirkan anak, you tak ada masa nak, I suka baca buku. Tapi tak ada masa nak baca buku. Buku ni lah one of the, yes. So this is actually the second parenting book, quote unquote parenting book, which ada kritik jugalah, betul ke di parenting book kan. Parenting book I got. The first parenting book I got was from my brother and sister-in-law. Memang best, buku tu kecil dia equatekan parenting dengan manual untuk repair kereta. Car. I think they got it for access. So this is another parenting book and I got. But yeah, because kadang-kadang kalau you baca parenting book, it's so, and then you tak ada masa, and then you kena buat kerja, jargon ni pun macam terlampau complicated kan, tak ada point form. So buku ni save some get back to my sanity lah, because as a working mother, masa tu tengah maternity leave, I had some postpartum issues. I was postpartum anxiety. So I was so anxious. So the book actually helped me to get back to my momentum as a person, as a human being, as not just as a new mother, but also a human being who goes to work and read, you know. So I also choose this book here because I consider myself as a feminist in my own definition. So maybe to some people I may not be a feminist, maybe to some people I am a feminist, but for me myself, if I say I'm a feminist, I am a feminist. That's why I feel. So I say it's a parenting book, it's readable and short. So because this is my first book to review, so I would choose something that is readable for everyone to read in the future, and it's also short. And then the last one is the woke and cancel culture. I think I have a daughter and it's so hard to know, and it's actually worrying to know what will happen for her in the future. Semua orang nak criticize semua benda, semua orang nak do the right thing, which is good, and jadikan semua orang nak cakap benda yang might be hurtful, but it is true. So I have to read this so that I can educate me
face the situation where my daughter ada issue dengan doing the wrong thing. So and then maybe nanti the media will tak adalah media ke social media kawan-kawan dia make fun of her ke, ataupun dia kena cancel because she said something wrong, atau she's not woke enough for wearing a fur ke, tak jadi vegan ke, all those simple things. So I want to read this so I know that I bagi dia, I know that I dah cuba sedaya upaya as a mom, that she knows whatever decision she made is based on conscious thinking, based on her experience. So yeah, woke and cancel culture. So that's why I choose lah a bit more feminist by baca buku feminist, because I suka, I enjoy baca buku yang view lain. I sangat appreciate dissenting views. I suka sangat because I macam boleh fikir. Kalau I baca yang view yang sama dengan I macam kalau dia something new tak apa, kalau benda yang sama I akan bosan, so I takkan habiskan buku tu. So so kalau orang yang tak feminis pun boleh baca lah. So interested in women of colour feminism, because banyak buku yang kita baca dekat shelf kalau dalam English version mostly women of colour, macam yang popular Lean In, Sherry Sandberg, atau apa ni Anne Mary Slaughter, banyak lagi lah. Itu ada blend banyak, usually views and written by orang kulit putih yang may not understand macam mana pengalaman kita sebagai wanita di Asia, pengalaman kita sebagai wanita yang bukan berkulit putih memang lain, tapi mungkin orang putih rasa sama. So buku ni ada sedikit cerita mengenai pengalaman mereka yang berkulit hitam, dan juga dia ada overlap dengan culture. So you should also read next point if you're a parent or you are parents and you have a curious mind, because parenting ni pun dia ada banyak method, banyak skills. Saya pun tak tahu, to be honest saya tak tahu most of the time, because I my reading I lagi Raihan, are you still there? Line Raihan agak terputus-putus. Your connect, maybe your line not stable. Sorry, Raihan. Okay, nampaknya mungkin line internet Puan Raihan kita ada masalah sikit. Ya, insyaAllah kita cuba. Saya rasa beliau tengah cuba untuk masuk semula. Untuk dia tengah macam tengah climax tu, tiba-tiba dia hilang kan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga Puan Raihan kita dapat masuk balik. Dan mungkin saya boleh ulas sikit ya berkenaan dengan apa yang disebut dikongsikan oleh Puan Raihan tadi. Saya nampak sangat menarik ya. Saya sendiri pun secara peribadi belum lagi membaca buku ini, tetapi kita boleh lihat buku ni sebenarnya agak popular. Yes, terutamanya buku pertama. Hello, yes Raihan, welcome back. Yes, sorry. Yeah, I don't know what's wrong with the... It's okay. Actually tengah-tengah climax tau. I think because I tutup pintu. Oh, dekat mana? Lebih baik. I mean tengah-tengah ni tadi you lost dekat yang after parent should read this book. Dekat mana? Ya, dekat parent and curious mind. You dah masuk curious mind tadi kan? Nak masuk ke gendered parenting. Okay. Yeah. Last I think so last adalah parenting because parent. Yeah. Point. Okay. So macam you, kalau you rasa it's important for you to ada beza lelaki dengan perempuan, atau you rasa tak beza ke, so maybe buku ni boleh buat you decide ataupun tambah lagi ilmu in short. Because actually buku ni kalau you tengok kat belakang dia cakap how do you raise a child to be a feminist. Tetapi surat ni is actually, this book is actually a letter to her friend who has a daughter.
So and then kalau you baca dia pun dia punya explanation belakang ni to empower a daughter. So kadang-kadang bila I baca buku ni laki perempuan ke atau untuk perempuan ke siapa sebenarnya kan, adakah method ni sama ke ataupun tak sama kan. Itulah. Nak suruh my husband buka pintu. Okay, nampaknya dah okay tu Raihan. Okay. So I move. Okay, next. I like this quote. Actually, it's not in the quote. It's not in the quote. In the book. Masa I dalam pantang apa I baca ada someone post dekat mana tau. It's very funny, but it's so important. Women belong in the kitchen. Men belong in the kitchen. Everybody belongs in the kitchen. The kitchen has food. So dari sini cakap kitchen tu keperluan, makanan tu keperluan. So semua orang kena ada skill yang skill dapur, because it's semua orang nak kenyangkan perut. So it's important. So that's just something to ponder upon lah. That's the main point in the book also. One of the main point. Okay. Okay, menarik ya. Raihan, your punya first part yang berkenaan dengan buku tadi menyebabkan saya pun dah rasa macam curious gila kan. Sebab selalunya sebenarnya kita pernah dengar tahu buku ni actually, sebab dia agak famous, terutamanya buku first dia yang all of need to be feminist, something like that kan tadi Raihan ada sebut. Sebab itu yang lebih awal, yang keluar lebih awal before this book. Cuma tadi Raihan ada sebut berkenaan dengan you want to define yourself feminist within your own definition kan. So mungkin kalau Raihan boleh touch sikit, sebab sometimes Raihan ada setengah orang even rasa nak sebut feminist pun takut ya? Yes, rasa nak sebut yelah feminist ataupun gerakan wanita ke apa ke, semua rasa macam tak secure, rasa macam tak berani. What your take, your point on this issue? Kalau Raihan sebut tadi you want to be feminist in your own definition. Macam mana tu? Saya rasa I have to make it the record straight lah. Saya tak benci lelaki. Setahu saya kawan-kawan feminist saya, kita tak lawan dengan lelaki. Kita build bridge dengan lelaki. So my definition of feminism is that access, I would push for access, equal access to women. So at par, I know the outcome might be different, but at least the access is still there. But if the outcome is also different, sampai ada disparity, then we have to revisit the access we give to women. So I tak rasa sampai tahap 50-50, because there can never be 50-50. At some point ada lebih, lelaki kena ada lebih, because bukan sahaja gender punya konsep, but also ada something yang memang tak boleh lah. Macam lelaki memang tak boleh nak mengandung, macam mana nak suruh dia breastfeed. Isu yang rasa lelaki tu boleh adalah segala masalah. Lelaki tu sentiasa kena dijadikan ketua. Oh ya ke Ayu? Sikit lagi. Okay dah. Okay, tadi dia we still can hear you, but dia ada terputus. Okay, now okay. You can continue, Raihan. So on that is my definition of feminism lah. I give there's a proper access, there's a proper outcome based on the access that is given. So if the outcome doesn't actually macam tak masuk akal, then something wrong with the access that you give. Macam as simple as ada setengah orang tak suka bagi perempuan seat dekat parlimen, ataupun orang tak suka bagi perempuan board member. But I think there is a need for affirmative action in certain matters yang memang generally women are lacking. So itulah, it's a definitely tak benci lelaki lah. I sayang suami I, sayang kawan-kawan lelaki I. They are nice people. I just sayang human being as a general. I don't hate men. I need men. All of us, we don't live in an island. Dua orang.
Itu antara mitos yang sangat besar ya, yang bila Ya. mengatakan feminis ini adalah golongan yang membenci lelaki. Ya, itu bagi saya mitos lah. Baik Raihan, mungkin you want to continue on your main point on this book ya. Tengok tu macam ada you dah bahagikan tu. Mungkin you boleh continue untuk actually dalam buku ni dia ada 15 manifesto. Tapi saya rasa manifesto ni macam overlap. Kenapa dia why she choose as a manifesto? Tu I think just good question, but I think it's more like a guideline untuk kawan dia because it's actually a letter to her friend. So manifesto maybe points lah, ada 15 point. Sebab if kalau kita just baca the tajuk tu kan, kita tak rasa, tak tahu yang that one buku ni sebenarnya surat-surat kan? Surat. Dia satu surat sebenarnya. Satu surat untuk kawan baik dia yang tanya macam mana nak jadikan anak dia feminis. Awak nak dia empowered woman lah, empowered girl. So dia bukanlah susah juga manifesto ni, macam kalau kat Malaysia manifesto ni mesti janji kan. Yes. Tapi ni bukan, definitely not lah. It's not a political feminism, it's not a political party. Sebab because we also have ada buku yang juga communist manifesto kan. Yes, ada. Yeah, sometimes orang akan rasa kadang-kadang orang tengok tajuk orang terus judge. Definitely not. This is very light-hearted. Definitely not like communist manifesto, very heavy. This is anyone can read. Orang yang tak pernah baca buku pun boleh baca. Because the wording dia memang semua orang boleh faham. You don't need a dictionary on your side. You memang akan faham. Kalau you boleh understand basic English, you can read the book. So main points ada 15, but I will just divide a few. The first point yang dia touch is on motherhood. Dia remindkan kawan dia that motherhood is not a competition. So you shouldn't think that you should choose what the culture expect, apa agama you nak, apa yang you secara individu boleh buat dan nak buat. Contohnya sebagai working mom, mungkin culture tu expect awak duduk rumah, awak menyusu. Tapi agama kononnya suruh awak juga duduk rumah dan besarkan anak. Dan juga awak dalam keluarga yang dual income lagi penting daripada seorang. Satu suami saja tak dapat menampung perbelanjaan di rumah. So you have to work. So she said it's not a competition siapa lagi bagus. Stay at home mom ke, working mom ke. It's not a competition. And the way we see because when you see it the role of caregiver, how the role of caregiver ni in a society is really huge. Macam dalam buku Unfinished Business juga ada satu buku ni, without caregivers the society literally collapse. Nobody can actually do anything because siapa nak jaga orang tu kat rumah, siapa nak jaga budak-budak kat tadika. So it reflects. So dia kata it's not competition. You nak ada rumah, okay, it's your choice. If you are comfortable with it, your family comfortable with it, your child and son comfortable with it, and you think it is better that way, you do. You don't, and you also don't compare yourself with orang yang keluar kat rumah because everybody has different struggle. And then and then I relate myself as a Malay, as orang Melayu. Macam in my both sides of my family, I am the only working mom currently the only working mom at home. Working mom lah, tapi sekarang working at home lah. I'm the only working mom. So both sides, my sister-in-law, my sisters semua duduk kat rumah. Bukan, which is not an easy job also. Because you have to do everything. You kena jaga finances, you kena jaga therapy, counselor as your child gaduh kat rumah, children gaduh kat rumah. It's not easy. So I respect them and they also appreciate that I still work. And but sometimes the society give all these weird questions to women. For instance, when you go to interview, they will ask women, how do you juggle your work? But they never ask men, how you juggle your work with child at home. And then as simple as nanti kalau ada benda emergency, boleh ke you pergi? Kalau anak demam, benda ke boleh pergi? But they never ask the same question dekat lelaki. Padahal benda tu sama je. And then the role of mother,
is not just at home. If she is a working mom, she is also a mom. If she is a chairman of a company or director of a company or senior manager of a company, if she is also a mom, she's a working mom lah. Tak ada beza pun macam orang yang duduk kat rumah tu, because so long dia tahu role dia as a mom lah. Janganlah macam balik rumah pun dia tak buat apa-apa kan, tak connect dengan anak dia, then pointless jugalah. But because, and then I reflect back, not just in one book dekat Unfinished Business tu, a few months ago, end of 2020, I found this really amazing article dekat National Geographic magazine. They made a discovery, because sebelum ni we've been reading yang lelaki masa prehistoric era period, lelaki yang pergi memburu. Men are Hunter, right? hunters. Yes. Yeah. But actually they found out, dia tengok barang-barang semua, actually they are female hunters. So they are female hunter yang hunt. And then ada some female hunters yang duduk kat rumah jaga anak, because daripada dulu community memang you besarkan anak dengan community. You tak boleh hantar anak you. You tak boleh besarkan anak you seorang-seorang. Sama lah macam kita juga sekarang ni. So it connects. And then I reflect balik dengan orang Melayu, back to my story orang Melayu. I tengok nenek I dulu, atuk I is a policeman. My nenek from my mother's side, dia kerja, she's a caregiver. No, she's a domestic helper dekat Singapore. My father's side, they jual kuih. So by my definition, they are working mom. They don't just sit, not just lah. They don't, in some people's lenses, dia tak ada rumah buat jaga anak je. Jaga anak is a work. It's a noble work. It's not easy. On top of that, buat kuih bangun pagi-pagi. Bangun pagi, pergi jaga anak orang juga, pergi basuh rumah anak orang juga. So it's not culture evolve. Perhaps the way that we see the definition of working might be different from before, but it is actually normal for a woman to work. Maybe before this, dia mengayam tikar kat rumah, ataupun dia potong kelapa sawit dekat belakang rumah, dia kena naik bukit sikit. Tapi sekarang ni, dia kena naik kereta pergi office. So it's different lah. In the end, I think naturally, orang Melayu, Asians are normally memang perempuan yang bekerja. Kalau dia tak kerja macam tu, dia buat online shop kan. Dia jual something kat Shopee, kat Instagram, ada. So it's we have our own struggle. So she reminded us lah, you tak boleh devalue yourself because you're not a working mom or you're still at home mom. You have your own struggle. So remember that as a parent. And then next, on parenthood, dia focus that when you're a parent, if you're married, husband and wife, ataupun you're a man and man, whatever that is, if you're not a single parent, you have to delegate. But even if you are a single parent, if you have additional someone that you can support with, you can ask, don't be shy to delegate. And then don't think that you are doing a favor, because there is a tendency for us, especially women, and also for the society to have this weird gendered conversation. Macam contohnya lah, I bagi simple one. You pergi keluar makan dengan kawan you. Betul, nanti kawan you cakap kat you, siapa jaga anak kau? Dia cakap, husband aku babysit. Atau tadi husband tolong basuh pinggan. Atau ataupun you tanya your husband, can you do me a favor? Actually, husband tak babysit your daughter. Husband is a father to your daughter. Why would dia nak babysit? Dia jaga. Macam you jaga anak you care. Husband jaga kat rumah, bukan babysit. You tak ambil nanny pun, your husband is not a nanny. Help. Your husband did not help you. It's part of the family. It's part of, satu rumah. Dia bukan domestic worker yang you pay. He does it. And you are not asking him a favor. You want him to do it. When you want him to do a favor, you are, kalau ikut my husband punya cakap, you macam rasa I tak capable buat benda ni. Padahal I capable and I nak buat. Don't say that I am helping you. I am doing because I want to do. I'm not assisting you. I want to do the laundry because my husband do the laundry. Masya Allah, he does laundry. I pakai cloth diaper pula tu, dia buat semua cloth diaper. So he wants to do it. I couldn't even bother. I said, okay, your job. Let's just do it. It's not a help, it's a work. So because at the end of the day, because domestic work, like kitchen, food is domestic skills, it should always be it should be gender neutral. Maknanya lelaki ke perempuan ke,
semua orang kena belajar basuh baju, semua orang kena gosok basuh pinggan, kena reti basuh pinggan, kena basuh pinggan. Semua orang kena iron baju, because contohnya masa kat asrama semua lelaki boleh buat macam tu, semua perempuan boleh buat Iron macam je tu, tapi baju. bila dah kahwin tiba-tiba tak boleh buat. So, boleh je kan masa Macam tiba-tiba hilang skill kan. Padahal dekat buat asrama dia buat Maggi, je. duduk rumah bujang boleh masak. Tiba-tiba yes, tiba-tiba kat asrama boleh je buat. Dekat rumah bujang boleh je masak. Boleh upload video kat YouTube semua kan. Boleh tengok Khairami yang Instagram video semua. You can do that. But suddenly when you marry, you expect your wife who came back from work or busy at home taking care of the kids to do everything. It is unkind and is lack of empathy and it major Raihan, point putus sikit Raihan, you break up again. Focus on the Parenthood. So they are the top. Miss Raihan? Okay, nampaknya sekali lagi Raihan freeze. Ya, tengah-tengah apa di puncak sebenarnya, tengah climax juga tu. Okay, Raihan freeze again. Sorry, tak apa. Kita cuba tunggu Raihan untuk masuk sebentar lagi kalau ada rezeki kita pada malam ni, insyaAllah. Okay, sekali lagi ya, sebelum sambil kita menunggu ni, saya rasa apa yang dikemukakan oleh Raihan sebentar tadi, apa yang telah dikongsikan, ada beberapa perkara yang menarik yang menyentuh tentang bagaimana cara kita memandang kepada beberapa, kita kata mungkin benda yang telah menjadi akar budaya dalam masyarakat kita. Ya, berkenaan dengan buku tu pun tadi kita tengok bagaimana Raihan is coming back. Okay Raihan, you can hear me? I tak tahu kenapa, I'm so sorry. Yeah, okay. Okay, it's okay Raihan. Mungkin sorry you can hear me right? So sorry. Okay. My bad. It's okay. Sebenarnya memang dengar. Okay, before ni apa, memang tajuk ni kot mencabar. Jadi line pun mencabar pula kan. Macam kena sabotage pula sebab before this tajuk-tajuk lain okay je. Main point. Itulah kan. Itulah. I tak tahu, internet I selalunya okay. Okay, tak apa. Teruskan Raihan, kita nak dengar yang tadi, the next slide tu. Myth of gender roles kan, so macam sekolah rendah. Yeah. Sekolah rendah macam my experience, ketua kelas perempuan. Ketua pelajar pun perempuan, ketua pengawas. Bila masuk sekolah menengah, it was a different environment. Sekolah menengah, ketua pengawas perempuan. And then ada certain batch ketua pengawas perempuan. So it was normal for me to see women as leader. It wasn't a taboo and it is acceptable. Even dekat boarding school I tu pun it was quite conservative, but the people, the teachers were considered open lah kalau consider the society itself at large are not open to women as a leader kan. And then I look back at macam kemahiran hidup dekat sekolah dulu, I can choose nak ambil ekonomi rumah tangga ke EMT lain. Ekonomi ERT ataupun KMT. Kemahiran so I choose KMT because my senior cakap, Raihan, you nak masak, you nak jahit, especially masak lah kan. Jahit boleh hantar tukang jahit, you nak masak, you boleh buka bulan puasa, you buka TV berlambak video orang cara masak. Tetapi Raihan, sini itu perempuan Kak Zaza cakap, tiba-tiba rumah you pipe bocor ataupun elektrik ataupun elektrik, lampu tak ada, starter rosak. You ambil lah KMT. You nak bila you nak belajar, ada ke kelas KMT untuk perempuan? Tak ada kan, pergilah ni free. So I took KMT and I dengan kawan I 2 orang je dekat dalam kelas KMT tu. Like semua perempuan. Dah KMT stand for apa tak Raihan? I realised that
this is actually I think kemahiran menukang dan teknikal something. Dia buat tukang ada repair lampu lah apa semua. Interesting lah. I enjoyed it. Betul. And So, ada so setengah gender role ni sebenarnya betul. Sorry. Correct. Dia macam very dia very boleh. Dia very Boleh Raihan, teruskan. dia bergantung pada environment jugalah. Pasal my environment masa kat boarding school tu was quite conservative, but my teacher okay je. So sometimes you kena just be a bit against the norm kot. And then dia cakap gender roles ni pun started itu historically. Macam dia pergi Adichie ni, dia pergi beli baju untuk anak dia. Dia nampak lelaki pakai pink, lelaki pakai biru, perempuan pakai pink. And then but if you look at the history of baby clothes, orang dulu orang tak ada colour, baby semua pakai putih. Because putih is pure, putih senang basuh, and then coloured clothes was expensive. So consumerism and the role of media, capitalism and all that semua, pushing for barang perempuan warna pink semua yang actually started this. Yang pink perempuan pakai, biru lelaki pakai. Padahal dulu tak ada masalah. And actually dulu warna pink tu actually lelaki yang pakai. Until 1960s or 1970s baru perempuan start pakai, and baru orang bila Barbie dah popular baru orang associate dengan Barbie. So it's interesting lah, macam you pergi departmental store macam tengok barang mu pink gila, anak perempuan, lelaki blue. Macam you nak beli pun you macam fikir 10 kali. Macam happen to me lah. And then I nak beli baju, I nak beli macam kalau I beli yang colour macam a bit male centric, and then I will get remark macam macam lelaki lah, macam but it's just a baju dinosaur. But I guess that's just how society works, apparently. So I macam ni kalau nampak lelaki pakai warna pink, I macam excited. Tapi bila fikir balik, biarlah dia pakai warna pink. It's colour kan, Tuhan create colour untuk orang enjoy kan. Kalau tak, Tuhan cipta hitam putih je kan. And then Adichie tak suka konsep gender neutral tau. Bagi dia kalau you buat gender, dia tak suka, dia anti, which ada kritik jugalah in the future. Dia kata gender neutral ni macam you bagi validation that colours are gendered. Macam bila you buat gender neutral ada grey, maknanya ada benda lain, maknanya betul lah perempuan pink, lelaki biru. So kata it shouldn't be. Kalau perempuan pink, lelaki biru, you patut mix. You jangan create or dan atau. You kena choose. Nanti dia ada from this issue pasal gender neutral yang dia anti ni, ada connection dengan dia punya issue pasal transgender. Dia ada buat statement yang some people rasa a bit problematic pasal transgender lah, trans woman. Same goes to dia kata pasal toys. Dia kata kalau perempuan nak pakai toys, nak main toy kereta, mainlah, because toys should not be gendered. Barbie, kalau macam teddy bear, kalau budak lelaki nak teddy bear, mainlah, because it actually instill empathy. It's actually role playing punya method dalam education semua kan. So it's actually healthy. Macam kalau brick Lego, orang selalu bagi dekat lelaki je, padahal brick tu actually lot of analytical skills, banyak pasal maybe those are healthy things yang we shouldn't see in the lens. So she criticized that, and then she reminded her friend that toys are toys. There's no girl toy, there's no boy toys. So kalau ada kitchen, you nak beli kitchen counter macam kat IKEA tu untuk anak lelaki untuk main, it's actually healthy. So you actually educate your son that you can also cook, you can also do together in the kitchen with me, you can help me, when it's safe for you to potong bawang, I'll gonna teach you to potong bawang, or keluarkan santan dekat freezer ke, simple things like that. So she reminded me on that lah. And then she said that in the end, kita kena ingat yang social norms ni are not connected to biology. Maknanya ni macam isu gender dengan seks lah. Social norm ni actually gender, apa yang gender ni is actually based on what how you feel, how you actually act on your body, but biologically is based on your reproductive system, your organs that you have. Macam so macam and then dia kata dia ada kaitkan jugalah, contohnya macam delivery,
delivery means pregnant and then menses, itu memang perempuan memang kena buat. Memang itu biologi. Tapi it's not social now, memang perempuan kena period. Nak buat macam mana? You tak boleh nak cakap no. But it doesn't actually connected to the myth of the gender roles. Maknanya perempuan tak boleh, bila perempuan kena bersalin, perempuan tak boleh kerja. You know, after dia dah bersalin. Nampak tak? So it's interesting lah. Tapi dia ada some problematic view in my opinion. And then next is critics on feminism like. So dia ada cakap dia tak feminis yang can we as Muslim can relate to this juga a bit. Dia macam kritik Islam jugalah. I macam feel attacked sikit lah. Because dia kata some feminists cakap men contohnya dalam kahwin adalah kepala and then lelaki is the woman is the neck. So in the end women will still be subjected to men. That's what she said. So I feel that at some point because she has Muslim friends juga and then Nigeria is also banyak Muslim, so she can I feel that. And then she's also a Catholic. Catholic is quite, when you consider yourself Catholic, can be very conservative juga. So macam dalam Quran pun dia cakap pasal kawamu, lelaki is the protector. So how do you bridge the gap between being a feminist and a Quran? I had some macam thinking lah, macam I mean would God be okay that I see my husband as equal as me? I think yes, because in the end, I want sakinah. I want mawadah in my marriage. I want my husband and me to sleep at night without resentment, which is by what do I mean by without resentment? Means that we talk about it, we delegate and we're happy. We don't keep anger. Macam I penat buat cloth diaper, you tak berterima kasih. Ataupun I penat masak untuk Mawar, my daughter, you tak berterima kasih. But we are macam selesa dengan tugas masing-masing. And then dia relate, dia bagi contoh macam Theresa May and then Hillary Clinton. Theresa May masa dia jadi Prime Minister, surat khabar semua cakap, dia bagi contoh lah. Cakap Theresa May jadi Presiden pasal suami dia allow dia jadi. Not because dia nak jadi kan. And then actually Theresa May tu pun ada problem juga sebagai seorang feminist because dia pun tak percaya perempuan. And then Hillary Clinton ni pun dia letak dekat Twitter handle dia, dia tak letak dia kritik Hillary Clinton. Dia kata dia letak the handle dia, biografi kat Twitter dia, wife, lepas tu baru macam Secretary of State. Padahal kalau you tengok presiden lain ataupun Secretary of State lain, dia tak letak husband. Contohnya Barack Obama tak letak husband and then president. Dia letak dia presiden. Tapi Hillary dia kena letak dia wife. Kenapa dia kena letak dia wife? Macam kalau account kerja dia Secretary of State kan. And then dia relate dekat the wording lah. Macam bila ni pasal kahwin juga ada relate dengan how we see ourselves lepas kahwin dengan sebelum kahwin. Dekat budaya dekat mana ni? Dekat Nigeria, dia macam kita juga. Dia address. Dah kahwin puan. Lelaki still encik dengan encik. Address. So, macam Mak Saleh juga ada Miss sebelum kahwin, Mr. Lelaki. Tapi lelaki lepas kahwin still meter, perempuan lepas kahwin jadi Mrs. So kenapa benda yang your ownership, the name of your identity pun change. Itulah interesting lah because I tak tahu dalam Arab, dalam Islam I tahu macam lelaki kalau dia dalam Arab dia tahu nama dia orang macam gelar usually tak Ibnu something kan, it's nama of your first son or your first daughter. So that shows that's a different. Dia tak letak you adalah suami isteri kepada someone, your surname tak tukar. So dekat sana tukar lah. Tapi yang kita yang tukar is pangkat depan tu kan. Interesting. Yeah. Alright. And dia suka baca since she's a writer. I teruskan je lah. So another point, very very soft point dia cakap lah, you kena paksa anak you baca. In short, dia kata kalau you tak bagi anak you baca, dia takkan faham dunia, dia tak reti nak express macam mana dia punya pendapat, and then semua skill yang dia dapat tu akan jadikan diri dia akan bagi banyak benefit dekat diri dia in the long run. Because I think we orang dalam suri membaca ni pun tahu kan, bila kita read ni pun kalau keluar negara ada orang kena mengembara untuk faham, but I think
by reading also you actually mengembara juga. So she said that lah, but there are some caveat on the point of book. I will address it later. I will address it later. Critiques on that lah. I see. Alright, thank you Raihan untuk sharing yang main point tadi. Yang mana saya kira banyak ya kita boleh tengok dekat situ. Kalau boleh kalau saya sendiri tertarik ya tentang yang kita tengok bagaimana penulis ini mungkin dia membezakan di antara perempuan sebagai kita kata jantina. Kita ni dikategorikan disebabkan oleh kita punya biologi kita, ya, fizikal kita punya sistem reproduktif kita, dan juga ada juga yang kita ni dikategorikan disebabkan oleh social norms kan, setengah tu ialah macam Raihan ada banyak hurai tadi. Dan menarik juga kalau saya boleh kongsi sedikit, dia ada satu kajian Raihan, dipanggil ayat-ayat gender dalam Al-Quran, dikaji oleh seorang profesor daripada Indonesia, Prof Nasaruddin Omar. Dan disebutkan bahawa sebenarnya Al-Quran menggunakan term yang berbeza, menggunakan perkataan yang berbeza di saat nak membezakan antara yang di-refer itu adalah dari struktur biologi ataupun sebenarnya dari sudut gender role. Ya, dia ada beza rijal dengan zakar, dia ada beza nisa dengan al-unsa. Jadi itu menarik juga sebenarnya, yang mana kita kata kadang-kadang cepat saja orang tohmah ataupun orang kata konsep feminis ni sebenarnya feminis yang kata gender role, kita kata social norms ni semua adalah yang bertentangan dengan Islam kan. Senang-senang je di bulldoze macam tu. Tapi sebenarnya banyak kajian ya, even dalam Al-Quran tu sendiri, pemilihan perkataan. Sebenarnya mungkin sebab kita ni terlalu dah lama sangat ya, lama sangat kita dimomokkan, ditanam dengan kita budaya yang macam tu, akhirnya kita pun terima je seadanya. Sedangkan sebenarnya Islam datang bukan begitu. Ya, lebih kurang macam tu lah. Sama juga macam yang kita tengok tadi, konsep ketua keluarga kan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa tu, ayat ni sebenarnya tafsirannya bagaimana? Ketua itu ketua dalam konteks apa kan, kenapa tak boleh jadi Perdana Menteri perempuan, disebabkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Panjang lagi perbahasan dia, dan saya kira itu poin yang menarik yang saya nampak penulis sampaikan, yang telah Raihan kongsikan dengan kita. Jadi untuk akhirnya Raihan, mungkin Raihan boleh berkongsi yang dapatan hasil pembacaan Raihan kepada buku ni, kita kata apa yang Raihan dapat ya, ataupun your point of view tentang I think buku ni I rasa when you read at some point I rasa macam dia ajar I pasal parenting, tapi kadang-kadang dia ajar I pasal feminism, because the language that she use parenting tu sebab the letter lah, maksudnya letter, dan the language tu more on dia macam tukar-tukar, so macam very kadang-kadang dia ni tulis surat kat kawan dia, nak suruh kawan dia jadikan anak dia feminis ke, atau dia nak jadikan kawan dia feminis. Macam so macam kalau you as a parent you baca, you macam you lain tau, macam approach dia macam kadang-kadang macam dia bagi lecture kawan dia, kau kena jadi feminis macam ni, ataupun kau kena jadikan anak kau feminis. Lain tau the way dia word. Kadang-kadang dia cakap pasal the wording dia lah, kadang macam dia dia advise kawan dia untuk buat contohnya kena bagi duit untuk paksa anak baca buku. Tapi but dekat before that dia ada cakap pasal, so dia macam suruh you have to the point that you have to pay you have, even if it takes you to pay her to read, you pay her. But then macam for me is that actually good when at some point of time dia kritik culture dia on materialism, macam anything has to be paid, semua is about money and work, kena jadi kaya, obsessed dengan kaya. So macam for me when you kontra ni even on it, kontra kan, about contradictory. So kadang-kadang macam dia ni cakap dengan kawan dia ke, ataupun dia cakap bagi lecture feminis, apa tu feminis kat kawan dia ke, ataupun cara nak besarkan anak in feminis, lain tau approach dia. Because kalau you read parenting book lain, dia lain sikit. So I don't think it's a parenting book. It is more like memang surat untuk kawan dia. Memang
kalau you nak betul-betul parenting book, it is not totally parenting book. It doesn't give you methods and skills because it's just a surat, memang surat lah you cakap dengan kawan you. Dia cerita pasal dia punya pengalaman dekat Nigeria dulu kena gelak because dia a bit rough, dia tak boleh main bola, dia kena stop main bola because it's not woman sport semua. So and then I feel at some point it is a bit weird that she did not address on issue of gender neutral, because I know that she live in US, America, and then maybe in Nigeria tak ada lagi, but we are aware that sekarang ada some parents yang besarkan anak dia in a very gender neutral environment. And pakai rambut panjang, pakai skirt dia bagi pakai. So for me, I am interested to see feminist approach on that, because I know some feminists, because feminists ada banyak answers kan, maybe they don't disagree, maybe they kata let the kid do whatever he or she wants, or whatever terms that she or she wants to use. So but then another one cakap no, you kena her for the sake of her upbringing, you know, because it they overlap dengan child rights. So banyak lah, because I expected her to at least mention, because dia pernah, because I then impact dia because she's a bit she criticise on gender neutral ni, we nampak impact dia pasal statement dia pasal transgender. Dia ada cakap transgender, trans women are trans women, but when you ask trans women, they don't like to be called as trans women. They consider themselves as they consider themselves as women. So that's why ada orang memang criticize dia macam neoliberal feminist, you know, that you the way, even though you're black, you're a woman of color, the way you write and the way you talk doesn't represent us as a woman of color, doesn't represent us as African, as Nigerian. It sounds like, I admit at some point she sounded like a white person, because like she focus on, macam I found it very problematic that she has to pause to the point nak kena bayar untuk baca anak buku, that she did not speak on she spoke on oppression, but she did not focus on empathy, on kindness, which I think is crucially important for you to be a feminist, because when you are up there, you may not understand you may not understand the plight of the oppressed, but if you have empathy, the least that you can do is you learn and you admit that you don't know. But she did not say that. It is sad, because some feminists yang work yang I read, diorang they push on empowerment, but they also remind that the privilege that you have. But dia macam a bit off. Macam it's more, let's fight, let's do, you know, let's ni. Yeah, but you nak besar anak you pun, kalau it's just too much empowered, macam some people critique perempuan nak besarkan anak perempuan senang, because perempuan nak empowered senang, anak lelaki might be so intelligent. So she made it sound much like that. She did not the tone was not on building bridge or understanding how difficult it is for some people to be who is not feminist or may not be understand to have to empower, educate. Raihan, we can't hear you. Freeze. Okay, nampaknya Puan Raihan kita freeze ya. Dah nak landing dah tu sebenarnya, dah di sesi yang akhir, tapi ditakdirkan line Puan Raihan kita mungkin tak okey. Jadi saya kira kita pun telah menghampiri ke jam 9:50 lebih dah. Mungkin kalau kita tunggu sikit je lagi, kalau Raihan boleh closing, sebab sayang sebab Puan Raihan kita sebenarnya telah menyediakan slide yang juga telah baik ya, dan menyatakan kritikan-kritikan beliau terhadap buku ni.
Nampaknya mungkin Raihan tak dapat nak masuk lagi. Apapun, saya kira mungkin saya terus kepada kesimpulan untuk sesi kita pada malam ini. Beberapa, saya rasa banyak yang dikongsikan oleh Puan Raihan kita tadi. Yang mana kalau kita yang biasa bergelut dengan mungkin yang sama ada yang tak pernah mendengar perkataan feminis, mungkin tidak cenderung kepada idea-idea feminis, ya, Raihan sudah kembali. Okey, baru kita nak ni. Raihan. Hello. Okay, hello. Okay, good. So you can conclude, Raihan. Raihan boleh dengar ke? Ayo, mencabar betul. Raihan? Oh my god. Raihan, you can hear me? Raihan boleh dengar ke? Mencabar betul kali ni. Betul-betul mencabar. Raihan dah freeze ke? Okay. Boleh ke? Okay, itu dah bergerak, Raihan. Okay, go to conclusion. Pass to you. Raihan mute ke? Okay, nampaknya demikianlah ditakdirkan line tidak memberi kerjasama yang baik. Kita tidak dapat mendengar kesimpulan daripada Raihan. Walaupun saya nak sangat Raihan sendiri yang conclude ni, sebab bila kita membaca sebuah buku, kita dah tengok dia punya isi dia, kita dah kritik kepada kandungan dia, selalunya kita memang akan nak buat conclusion supaya kita boleh wrap up buku tu dengan baik. Kan? Tapi nampaknya mungkin tak ada rezeki kita nak dengar daripada Raihan malam ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Raihan kita yang walaupun menghadapi masalah cuba berkali-kali untuk meneruskan sesi pembentangan buku pada malam ini. Ya, dan saya kira topik yang dibawa, tema buku yang dibawa juga sangat menarik. Yang mungkin kita tak pernah dengar sebelum ni berkenaan dengan feminis yang rasa takut dan sebagainya. Saya kira boleh dengar sendiri apa yang dikongsikan oleh Puan Raihan tadi. Yang mana buku ni sebenarnya lebih kepada lebih ringan, mudah ya untuk kita berkenalan dengan mungkin orang yang tak pernah dengar boleh berkenalan dengan konsep feminis itu sendiri. Walaupun sebenarnya dan kalau kita Puan Raihan kongsikan tadi, feminis yang diberikan oleh definisi feminis yang diberikan oleh penulis ini pun sangat simple, yang mana kita boleh pegang ya, yang mana penulis ni kata kita yang penting adalah kita adalah equal ya, kita adalah setara dan tidak ada or dan sebagainya, tidak ada lagi tambahan yang selepasnya itu, dan itulah yang diberikan definisi oleh penulis berkenaan dengan feminis ini. Jadi saya kira itu penutup kita pada malam ini, dan saya mengharapkan agar perkongsian kita pada malam ini mendapat manfaat ya. Ada sesi parenting dekat situ, ada sesi tentang pengenalan pada feminis dan sebagainya yang saya kira sangat baik. Raihan dah okey ke? Dah. Yay, I'm so sorry. I tak tahu kenapa ini internet I patchy. First time. Dia terkejut kot. Saya tak pernah guna StreamYard. Sorry Oh ya, StreamYard actually memang agak apps yang agak berat ya sebenarnya. Okay Raihan, just simple. Wrap up. 2 to 3 minutes. Kita memang nak dengar juga wrap up daripada Raihan. Okay, just a wrap up. If you, it's a good basic book for you to read if you want to understand how the very basic idea on feminism, on how to educate your child, but you have to take it with a pinch of salt. You have to relate it to your culture, not just culture,
your religion and your own self, whether it is acceptable, because there are some issues yang may not be comfortable to some people, but it is important for us as parents to raise our kids, tak kisah lelaki ke perempuan ke, to be feminist. That's my view, because it's obvious that we have always been seen as the weaker sex, weaker gender. So there's no harm. It is not a competition between men and women. It is just to create a level playing field and to have a better better future for our kids lah. Untuk generasi seterusnya, kita tak naklah jadi macam cerita apa buku cerita tu. Alamak, there's this one pasal there's a feminist book lah, semua dunia tu didominasikan oleh lelaki sampai perempuan kena, buku tu warna hitam putih, hitam dengan merah. It's actually a movie, it's a series now. Tak boleh keluar pula. You know, right? It's a good book. Movie tu. Yes. It's a series, yeah. So yeah, don't be scared to read and be curious. You may not be open-minded, but you have to be curious. I always tell that, and be kind to yourself to accept dissenting views. Yeah, that's it. Yeah. Okay, thank you so much, Raihan. Welcome. For your sharing. Yeah, it's okay. It happen kan, kadang-kadang kita tak sangka mungkin tajuk yang mencabar ni. Terima kasih Raihan sekali lagi atas perkongsian. Yang saya rasa banyak kita boleh ambil pengajaran daripada buku ni, ya, dan perkenalan yang baik. Saya kira kadang-kadang jangan takut untuk membaca buku-buku yang begini. Itu prinsip yang paling penting lah saya kira, sebab sepatutnya kita yakin pada diri kita, sebab kadang-kadang orang ni terlalu takut. Rasa macam kalau baca buku ni jadi yelah, kita tanya balik iman kita setakat mana sebenarnya kan, kalau macam macam Raihan sebut tadi, kita punya own belief system, kita punya own religion, prinsip yang kita pegang. So buku-buku yang kita baca sepatutnya kita ada filter kita sendiri, kita ada tapisan kita sendiri untuk mengambil buku-buku buku-buku tersebut dengan cara pandang kita sendiri. Jadi minta maaf sangat-sangat tak sempat nak jawab soalan lain sebab kita dah kehabisan masa. Ya, mungkin ada question yang dekat page, saya pun tak dapat nak tengok page ni sebab tadi. Jadi minta maaf, insyaAllah nanti kalau Raihan free mungkin Raihan boleh jawab sikit dekat page Suri Membaca. Okay? Baik, alright, thank you so much. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa, Raihan. Okay, dan thanks terima kasih kepada Imat yang di belakang tabir. Okay, next week insyaAllah kita jumpa lagi di Weekly Poster 15 minute di page Suri Membaca. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.